Good morning, sir. Please be Good seated. morning. Thank you, sir. You are Dr. Tejaswini. Yes, sir. Yes. Introduce yourself, Amma. Sir, I'm Dr. Tejaswini, sir. I was born and brought up in Bhimadolu, Eluru district, sir. I did my graduation in MBBS, sir, and presently working as a civil assistant surgeon at a primary healthcare center, Kottapakonda, sir. Your mother tongue is Telugu. Yes, sir. You were born and brought up in Bangalore. No, sir. Bhimadolu, sir. Eluru Bhimadolu, district. okay. Bhimadolu, Eluru, Yes, sir. nearby Eluru. What is famous for Bhimadolu, Amma? Sir, Bhimadolu is very near to the Dwarka Tirumala, which was formerly known as Chinna Tirupati. Why it is called Chinna Tirupati? So usually people who can't afford to go to the Tirupati, sir, they usually give their offerings on in Dwarka Tirumala, sir. So it's called as Chinna Tirupati. Okay. You are a doctor. Why you are choosing administration? Sir, I believe that civil services or Group-1 services provides a much more broader platform to give a better services to the people. Sir, I'm very privileged to study in government college or in working in a government sector, sir, where I realized that health is not only related to the physical aspects of the people, but it was more interlinked with the socio-economic aspects of the people. And I believe that administration, civil services provides a much more scope to give an effective services to the But people. government invested a lot of money on you Yes, to sir. become a doctor, and Yes, sir. particularly gynec. Yes, sir. But you choosing this side. Yes, sir, I do agree that government invested, but I don't think, sir, government has wasted on me, or because I want to give much more back to the government or to the. Earlier you have idea, or later you have changed your mind to come to administration? So later it was I was changed, sir. It was not. Okay. Who are the prominent authors, Amma, in Telugu? It's a, Recent times. Who are the prominent authors in recent times? You mentioned diary writing. yes, sir. Yes, sir. Diary writing is your hobby. Yes, sir. What is called in English diary writing? One particular term. Reflective journalism. Stoic. One particular term. Oh, Daily stoic. oh, Daily I'm stoic. not. Okay. Pottery. Yes. Pottery. Which type of pottery, Amma? It's a clay pottery. Clay pottery. What is Northware pottery? Sir, not it was more famous during the Vedic time. The northern wear pottery was more famous with the artistic designs and all that. Okay. What type of pottery in AP? Sir, terracotta pottery, but particularly in the Palnar Mandal of Chittor district, sir, where the Kumbara community are more. How is knowledge of gynecology and health and doctor, being a doctor, how you can apply your knowledge to administration? So being a doctor and working in a primary healthcare center, we have seen more root causes, particularly in terms of health, where we can more focus on, for example, there were in the area where I'm working, there was more of teenage pregnancies or more of early marriages and all those things. So such kind of root problems can be better addressed when in terms of when we are in administration. Sir. Yeah. As a you are specialist in? Sir, I did my graduation, MBBS, sir. I didn't do any, I'm not done my post graduations. Yeah. So you previously worked in PH, primary health center. Yes, sir, yes. Then civil assistant surgeon. Yes, sir. Presently you are government of Andhra Pradesh, Yes, sir, state yes, sir. government employee. Yes, sir. Okay. So what is the need to come in government services, these administration services? Why can't you provide services to the patient? Providing services to patients also service. Yes, sir. That's one of the service. Yes, sir, yes, sir. So what motives you become Sir, sir? as a doctor, our part is much more limited to the curative aspects, not towards the preventive aspect. But as an administrator, we can address the preventive measures in more effective ways, sir. Yeah, what type of preventive measures normal? Sir,
For example, if a cholera patient came into the PHC, sir, we can just treat him and all those. But as an administrator, we can bring more awareness campaigns, and we can do more door-to-door approach to prevent, and we can bring the more awareness creation to them, sir, to prevent such kind of things. And as an administrator, we can also bring an infrastructure facilities to also them, sir. So that's a reason which I choose to be. Yeah. See, why there is a low infrastructure, health infrastructure facilities in rural India particularly? So the primary reason is the allocation, budget allocation is very low in India, sir, which is 1.9%. So that was hindering the mm, healthcare facilities, particularly in the primary level, sir. So And recently, as a doctor, see, recently, government of Andhra Pradesh has converted sir, from government medical colleges to private ones. We call it as PPP1, public-private partnership, for medical colleges. yes, sir. That is Markapuram, Madoni, Madanapalli, Yes, and sir. Pulivendala. This. Why government took that step? Actually, it is a it is government. They can provide the free seats, medical seats to Yes, the sir. poor people. Yes, sir. Already, their number of seats are very less. Yes, sir. Due to this step, poor people they are again further Yes, not sir. able to get into the admission into the this one. You know the private ones. Yes. Private people have more. They are demanding more money to get into the medical seats. Yes, This sir. one, is it good? So the one thing government took the step is for the financial viability, sir. The advantage of the PPP project is it would provide the financial thing, and also the technology upgradation, sir. Even though the government to go for PPP projects, it also put some restrictions like the amount of private seats and the public should be like less than should be 15 or 10 to 15%, sir, so that it will be feasible for both the kind of students. Like it will be beneficial for both the private sector and also public sectors. Normally, we have had already experience in education, other sectors. Yes, Private people, so they are exploiting the poor people's money. Actually, yes, sir. Yes, they sir. demand more money. So normally, poor people are unable to get into this. And why government of India provide more investment further? Actually, it is very low. Why can't it is further improve the health expenditures? So when we consider the state of Andhra Pradesh, which is already suffering from the financial constraints, and this time the government took it's better to go for the PPP projects because it will further give burden to the state exchequer if it go for completely on public funding. So actually, I think you know or don't know. The basic salary of the government employee as a civil servant is 1.5 lakh around basic salary itself. So including all TA, DA, HR and allowances, it goes to around 2 lakh rupees. Yes, But when it comes to group-1 services, the maximum ceiling of the salary is only 61,500, 200 rupees only. yes, sir. So around including all the benefits, it goes to around 82,000 rupees around. Yes. So compared to this very less salary in general administration, why? Okay. Said the starting salary of even the civil assistant surgeons also the same amount, sir. It based on the experience, we will get to increase that, sir. So there is not much salary differences, sir, if we consider salary as a criteria, sir. Normally compared to the civil assistant surgeon for normal group-1 cadre, the basic for civil this civil assistant surgeon is more. Yes, sir. Sir, I do agree, but salary is very important thing to choose a Yeah, career for your option, sir. salary is not a criteria. I'm saying one of the criteria, but only the criteria, sir. It also gives a other like service oriented also. You are from which district, man? You are Sir, Eluru district, sir. Eluru district. Okay. What are the famous temples in Eluru district? Sir, one is Dwarka Tirumala, sir, and other one is Maddanjaneya Swami temple, sir, and Dwarka Tirumala. yes, sir. Dwarka Tirumala. Is it called Chinna Tirupati? Yes, sir. It's called Chinna Tirupati. yes, sir. So why? What are the spiritual destinations in Andhra Pradesh? Spiritual destinations. Sir, one is Tirupati, sir, and other one is Srisailam, Yeah. and Okay. Simhachalam in Vizag, sir. What are the And, schemes launched by the central government to improve the spiritual tourism? Sir, Prasad scheme, which particularly the pilgrimage to focus on the pilgrimage sites of and in India, sir, central government. Thanks.
So you're a doctor. Yes, sir. So what do you think are the issues plaguing health sector in India? Sorry, sir. What are the issues of health sector in India? So the major issues is the first one is lack of budgetary allocation, sir, which is Okay. 1.9%. But according National Family Health Survey, which is at least 2.5 should be made. And the other thing is lack of infrastructure facilities, particularly at the primary healthcare centers, sir. And also the health professionals, not only doctors, sir, but also the mid-level health providers like ASHAs and ANMs. They're also not to the required numbers, sir. You can provide some numbers, the doctor ratio on Yes, the. sir. The doctor ratio of India is 1:834, sir, which is far better than the WHO because of the inclusion of Ayush doctors into the mainstream, sir. Okay. According to WHO, it should be 1:1000, sir. Okay. So you think Aish doctors should be called doctors? You have any reservation against them? Should you think they should be given equal Status. status as the MBBS doctors? Sir, but recently Supreme Court also said that Ayush doctors. No, I'm not asking Supreme Court thing. I'm asking your view. Sir, I do agree that for medical emergency, all those it should be an MBBS degree or MD degree, sir. But due to Supreme Court guidelines, like the Ayush doctor should not be attend any medical care, sir. They should be just present to give only the elective care only, not any emergency care, sir. Okay. And they should not be even the salary structure all should be far lower than the doctor. Should be far lower. I'm telling about the Supreme Court guidelines. Sir. It said far lower. Did it say? Not far lower, sir, but lower than the MBBS doctors. And institutional deliveries. Yes, You sir. have an idea? Yes, sir. What percentage of deliveries are institutional in AP? Sir, according to 5th National Family Health Survey, the institutional delivery was around 89%, sir. Now, in urban areas, it was 94%, and in rural areas, it was around 86%. Which NFHS was it? Sir, sorry. Which NFHS are you quoting? 5th National Family Health Survey. 99.6%, is it not? Sorry, sir, I was aware that it was. Okay. And what is the MMR? What is MMR? Sir, maternal mortality rate, sir, which means that the maternal death from delivery to after 40 days of delivery, sir. Okay. If any maternal death, it was called MMR. The present ratio of MMR in India is 94, sir. 94. Yes, sir. For Andhra Pradesh, it was around 43, sir. 43. Yes, And what is the SDG target? Sorry, sir, I know the exact number. 70. Okay. Which SDG deals with health? Sir, the third one, good health and wealth, SDG 3, sir. And how many deaths per how much of number is MMR? Per 1 lakh, sir. Per 1 MMR lakh. is 1 lakh, sir. Good. And what do you worked somewhere in government? No, you worked in PHC also. Yes, sir. What do you find was a issue in PHC? What were the issues in PHC as such? Sir, as I said, the infrastructure facilities, sir. Even the PHC, we are conducting the institutional deliveries. We conduct the normal vaginal deliveries in PHC, Okay. but there's a criteria to conduct a normal vaginal delivery, sir. For example, it should be the second pregnancy, and the first one should be a normal delivery. And if in case any complications are occur, we will refer to the area hospitals or secondary hospitals, sir. If there is a infrastructure facilities in primary healthcare center, we can deal with such emergencies also, sir. What are the health issues in PHC? Leave Sir, deliveries aside, but what are the normal issues you face in PHC? When you worked, what were your issues? So the first thing is health infrastructure facilities, sir. Okay. And the second thing is the healthcare professionals, lack of required number of healthcare professionals like ASHAs and ANMs, sir, Okay. which are far less than, because they are the ground level health workers who can motivate and move the people to the institutions, sir. Yeah, after introduction of Ayushman Bharat, Yes, sir. it was a lot of changes was there, no? With the Yes, sir. infrastructure side. Yes, sir. I do agree, sir. There was a lot of, but I think there is a still need to Is improve. medicine shortage not an issue? Sir, Medicine shortage not an issue? yes, sir. Medicine shortage. Diagnosis not an issue? Yes, sir. Did you not Infrastructure. face that someone came to you and you want to diagnose and there is no X-ray or scanning machine in your place? Yes, sir. Yes, sir. I do. So you had to refer to them. So what is this issue? What is the issue in Ayushman Bharat scheme? What do you think is the issue in that scheme? Issues in Ayushman Bharat. What do you think is the issue in that scheme? What is a pertinent issue you feel in that scheme?
There are some good things about it. The Yeah. health insurance scheme. Yes, sir. What are the problems in health? Take Aarogyasri, for example. What are the problems in Aarogyasri kind of schemes, health insurance schemes? Sir, I think even for the Ayushman Bharat also, the government of India is trying to give to private insurance companies, sir. For example, one insurance company for every state for better coverage and a better effectiveness. Sir. So I think now there is a competition between 4 or 5 insurance companies. There is some talks going on. Okay, That's but what is the issue in it? What is the issue? What is the problem with these kind of things, these kind of insurance schemes? I think the late approvals for any surgeries and all those things, because they need more amount of paperwork and all those things. Sir. Okay. Maybe the Is it approval- not that we are not concentrating on government, our own hospitals, which are government hospitals, but we are depending on the private institutions? Yes, sir. Yes, And also, we are not concentrating more on primary care rather than on the tertiary yes, sir. healthcare. Secondary and tertiary. This is care. what I expected. Okay, sir. Yeah, one more. At present, how many number of diseases are covered under Aarogyasri from Andhra Pradesh, sir? Sorry, sir. How many number of diseases Uh, are covered under Aarogyasri in our Andhra Pradesh? Sir, I'm not aware of number of diseases, but it was more than 1793 procedures or something are going on under our registry program. Sir. Yeah, at the Under time of Ayush- starting, it was less. Yes, Less sir, number yes, of sir. diseases covered at the Yes, time of sir. start. Now it has been improved. Yes, sir. Yes, sir. More number of diseases were covered. How many number of surgeries are conducted under Aarogyasri by you? No, sir. We only conduct the vaginal deliveries and tubectomy and vasectomy, sir. That's what Yeah. we do in the primary healthcare center. Yeah, not- recently so many number of private hospitals management they refuse to take surgeries under Aarogyasri Yes. due to the non-payment of Yes, sir. Aarogyasri. Yes, sir. So without providing money to the Aarogyasri scheme, improvement of covering up more number of diseases under Aarogyasri, is it good or else? Yes, sir. The government should also focus on that factor also, sir. Funds, but only for the services. Yes, sir. Yes, sir. Is it good? Sir, the wider coverage of operations is always a positive step, sir. But the government also should focus on budget allocation for a better effective implementation of our registries. Yeah, done. And last question is recently state health minister, who is the health minister of Andhra Pradesh? Sir, Yadav gar, full name. Satyakumar Yadav. Satyakumar. The Sri Satyakumar Yadav garu recently said that there is a lot of corruption in primary health centers and the district medical and health hospitals. Due to that only he took a decision that the transfer of employees, those who completed 3 years in Yes, this sir. DMH or this one, Yes, sir. Yes, sir. they should vacate their position Yes, and go sir. to other places. Yes, sir. So you think that you get administration service in Group-1. Yes, sir. So what measures you take to reduce the corruption in health sector? Sir, actually, it's a very positive step because in rural areas, sir, they place a politics and caste, all those plays a very crucial role, sir. So Sri Honorable Minister has made a decision that whoever worked more than for 5 years should be transferred because they had started establishing a kind of domination over that area by mingling or with the gram panchayat president sarpanch, levels and this all, one, all okay. the. So to tackle that kind of things, he did, and it's a very positive step. You said that PHs are more political interference. Yes, sir. They're Due to yes, not allowed to do the work. so sorry to be honest, but also, for example, the village health clinics under family doctor scheme also, sir. The people are also very resistant to more politically motivated, sir. They didn't even accept it. The opposite political party are doing any schemes under the village also, sir. So more there's some politically motivated things even at the primary health level also. Sir. Okay. Thanks. తేజస్విని గారు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే 10th లో 94% వచ్చింది, ఇంటర్లో ఏమో 96% వచ్చింది. సో యువర్ అకాడమిక్ ట్రాక్ రికార్డ్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ అలాట్, Sir. దట్ ఇన్ నారాయణ. సో డూ యూ లైక్ మగింగ్? అంటే కంప్లీట్గా బైహార్ట్ చేయడం చాలా ఇష్టమా మీకు? No, sir. But it become a notion that in that kind of institutions which usually they do that, but we do also do the content generation also. We Okay. focus on.
So what factors helped you to achieve more percentage in your inter rather than in 10th? Sir, as I said, I was a hosteler in my intermediate, sir. So we used to study a lot in our intermediate, sir. So that may be one of the factor to get good marks in my intermediate. Sir. Okay, in relation with that, you did not participate in any of the sports or any kind of NCC events which will help our physical fitness, and that too you are a medical student. So why is it so? Sir, in my schooling, there is no NCC or NSC board, sir, to participate, and I'm not aware of such kind of things during my schooling, sir. And in medicine, we do such things because we have the sports weeks and all those. So we do participate, but not up to the level, just for a entertainment purpose. Sir. Okay, which sport have you participated in your college at your college level? Sir, I'm not. We just. I just participated as an entertainment person. I have no knowledge about games. Okay, so you don't practice what you have studied. Sir, little, sir. Okay, right. And you have graduated from NTR University. Yes, sir. I think the name is changing from NTR to YSR to NTR. What is your opinion on it? Sir, I think both the leaders are great leaders of Andhra Pradesh, sir. I don't think it wise to change the name repeatedly, sir. So by changing the name, no one, I think no one get deteriorated from their position or their one, sir. Okay, why do you think so? Because changing the name can actually, you are mentioning it as NTR University. When I see it, the name, the visibility actually brings the publicity, right? Yes, sir. Yes, sir. So obviously their names will be more affiliated to the public, more received to the public. So Yes. why don't you think that it will help the political parties? Yes, sir. The reason behind repeated changing of the name is politically motivated reasons, sir. But I personally think that's not a good thing because it's a honor we are giving to them. But by repeatedly changing, it doesn't give a good impression. Okay, so I think you are a doctor and we are speaking about PPP projects. I think Yes, Andhra Pradesh has started a 4P project. Do you know about it? yes, sir. What is it? It's a public-private people partnership, sir. Okay. In which the top 10% of wealthiest can uplift the bottom 20% of the people. It not only a monetary benefit, sir, but in terms of all the social, economic, all type of services can be provided. Popular known as Margadarshi. Sir. Okay. Can you tell me one example or one case study where this 4P project can be used in your particular sector that can be medical services? Sir, Let's say some hypothetical solution. Sir, if we take health sector as a the Margadarshis can provide a better healthcare availability and accessibility to rural people, sir, because as I said, if they go for the Arogyasri, even the lowest people usually have that Arogyasri and all those, but due to non-availability of the funds, the admissions are not was up to level in terms of Arogyasri admissions, sir. So in that cases, the PPP P4 project will help to get a better healthcare facilities. Okay. Right. I think in one of the questions I have listened to how Tirupati is contributing to Vaishnavism and Srisalam is contributing to Shaivism. So why both the religions or both the sects of the religion have developed significantly in Rayalaseema? Sorry, sir, I'm not aware of particular subject. Okay, right. Please. So Tejaswini, Sir, madam. one thing you have mentioned is that you have observed the socio-economic challenges and that is why you want to shift to administration. Yes, ma'am. So can you name few challenges of socio-economic challenges that you have observed and what would be the three major changes that you would like to do? Ma'am, when it comes to socio-economic challenges, particularly health related, for example, ma'am, recently the government has conducted the sickle cell anemia awareness program. Sickle cell is more prevalent in tribal people, ma'am. It's a generic due to its genetic lineage, ma'am. If we consider the tribal people mostly are vulnerable to such kind of disease. Not only this, ma'am, even the malaria and diarrhea also due to their economic conditions like crowd. They live in a very crowded and small houses. So there's more possible
possibility of spreading this, even the for spreading of communicable disease, ma'am. So these socioeconomic aspects play a crucial role, particularly in terms of such communicable disease. If I want to bring any changes, ma'am, I thought that awareness is key to social change, ma'am. So by bringing awareness and bringing the door-to-door healthcare facilities will bring a positive change in such cases. But already the government is giving various kinds of measures to this, not for sickle cell anemia Yes, ma'am. specific. Can you name a few measures that government is trying to do? Ma'am, the first thing is early diagnosis for sickle cell anemia, ma'am, and creating an awareness campaigns and mobilizing the people by through ASHA and ANM workers particularly. And recently, the screening for all tribal areas has done in the state of Andhra Pradesh, ma'am. Can you name some geological features of your home district? Eluru district, ma'am. Ma'am, Eluru district was formed from the erstwhile West Godavari district, ma'am. It has 27 mandal divisions and 3 revenue divisions, ma'am. And Eluru is more famous for the carpet industry and aquaculture. What is the type of soil cropping pattern? Ma'am, it has alluvial soil and also more crops was more paddy, sugarcane was more. How does all the geological factors in an area affect the health of the people living there? Ma'am, for example, if we take the Rayalaseema region, due to its non-availability of water and all that, there is a nutritional deficiency due to lack of diversification of the crops and all those things. So it will impact the health of the particular region, ma'am. Even the water scarcity also impacts the health of the. I can see you're wearing a beautiful saree. Can you give me details of the saree? Is it a powerloom or handloom? Ma'am, it's a handloom saree. Which handloom is it? Sorry, ma'am. Yeah, Tejaswini, Sir. can you name the one famous lake located in your district? Sir, Kolleru Lake. Is it freshwater or Yes, fish sir, water or freshwater, brackish sir. water? Freshwater lakes. Freshwater. Why government of India having some concerns over this one? Sir, due to increasing Andhra Pradesh. aquaculture and growing aquaculture, the lake was converted into more aquaculture and farming land. So that was a growing concern, and Project Kolleru taking to re-evacuate such to address that problems. If you become deputy collector, can you able to solve that one? Sir, I wish. There is a రీసెంట్ గా ఒక సినిమా వచ్చిందమ్మా. Sir, రీసెంట్ గా ఒక సినిమా వచ్చింది దీని మీదే చెప్పగలరా? sorry, sir. సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకుని కొల్లేరు lake issue. కొల్లేరు లేక్ ఇష్యూని బేస్ చేసుకుని చేసుకుని recently రీసెంట్ గా ఒక సినిమా వచ్చింది Sorry, sir, I'm not. టోటల్ గా. there is an issue of you think more food will address the nutrient issue in India? Sir, both quality and quantity of food is. What do you mean by quality? Sir, quality means the amount of nutrients in the food, sir. And, Okay. and quantity means, for example, the Tendulkar committee recommendations for example, 2,400 calories per person. Okay. That's So you quantity. think calories is the issue? That's what both quality and like nutrient deficiency, also called undernourishment or malnourishment, Okay. which due to lack of nutrients in the so. What nutrients? Sir, iron, calcium, Okay. on all minor and major minerals also. So is there a government intervention to Yes, that? sir. There's various national programs. For example, national program on iron supplementation Okay. and iodine supplementation, and How is also it done? What is this thing called? There's a name to it. biofortification. So how is that done? Sir, inclusion of nutrients, for example, the vitamin A and iron to fortifying the rice to and distributing And the last question, what is the controversy around NEET? NEET exam, present Yeah. controversy. What is your post-grad exam, NEET exam? Yes, What is the sir. controversy going on? Sir, the NEET, the board decided to put the exam in two
2 shifts, sir. Okay. But the Supreme Court said it should be kept in 1 shift because in the 2 shifts the questions and all are different, sir. So the students are afraid that the difficulty level may vary if we go for 2 shifts. So the Supreme Court advised that should And you think it is correct that people going for MD radiology, MD dermatology, why are they going for some specific niche branches? What is the reason you think a doctor is going towards certain specific branches? Sir, if we consider MD radiology or dermatology, it was mostly like a room. We don't have much more physical work is not there, particularly in terms of MD radiology and it. So is it ethical that you come to medical field and you see that you shouldn't have work? Sir, maybe I should say that it was not only reason, but maybe some doctors interested in the radio diagnosis. So it vary from person to person, sir, why they're choosing that. So will AI replace radiology? Sir, I can't completely agree with it, but maybe there is a chance to AI should bring a change in radio diagnosis. Thank you. Thank you, sir. సార్ అడుగుతారా ఇంకేమైనా అడగండి అడుగుతారు ఓకే ప్రామినెంట్ రైటర్స్ అమ్మా ఏపీలో ఇప్పుడు ప్రామినెంట్ రైటర్స్ Sir, I will study. Sir, I'm జ్ఞానపీఠ అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది చెప్పగలరు? sorry, sir. తేజస్విని గారు Sir. మీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది you, రిలాక్స్ sir. అవ్వండి ఫస్ట్లీ మీరు లాస్ట్లో తీసుకొచ్చిన స్మైల్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి మెయింటైన్ చేయండి Okay, sir. ఓకేనా స్మైల్తో ఆన్సర్ చేయండి ఆ స్మైల్ అనేది మిస్ అవుతుంది Okay, sir. ఎప్పుడైతే వెన్ యూ కెనాట్ ఆన్సర్ ఆర్ మీరు అంటే మీరు దొరికిపోయారు అన్న సందర్భంలోనే మీరు నవ్వుతున్నారు జనరల్గా చెప్పేటప్పుడు మీరు నవ్వట్లేదు Okay, sir. ఓకేనా అది స్మైల్ మెయింటైన్ చేయండి వాయిస్ పిచ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి వాయిస్ ఏంటంటే మీరు ఏది మాట్లాడుతున్నా మేము తెలుసుకోవడానికి ఇంకా ఏంటి వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ రాదర్ దాన్ ద యూజువల్ Okay, sir. అది ఖచ్చితంగా వాయిస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అండ్ Okay. స్పీడ్ రెడ్యూస్ చేయండి Okay, sir. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు చాలా అంటే మీ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ బాగుంది Sir. కానీ మీరు చెప్పే విధానంలో చాలా స్పీడ్ ఉంది మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద నర్వస్నెస్ దట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ అదే నర్వస్నెస్ వల్ల మీకు అటెంటివ్గా లేరు Okay, sir. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ నర్వస్నెస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వినట్లేదు 2-3 సార్లు అంటున్నారు అదొకటి నెక్స్ట్ డామినేషన్ అనే పదం వాడకుండా ఐ థింక్ రూరల్ ఏరియాస్లో నెక్సస్ అన్న పదం వాడండి Okay, sir. అంటే పదాలు అంటే కేర్ఫుల్లీ చూస్ Okay, చేసుకోండి sir. అండ్ హిస్టారికల్ ఓవర్వ్యూ నేను ఏదైతే అడిగానో అది ఓవర్వ్యూ అండి Okay. ఎప్పుడైనా సరే అంటే మీరు మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు సో బేసిక్స్ అని ఎక్స్పెక్ట్ బికాస్ దట్ ఇస్ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్నేజ్ రిసీవ్డ్ బై ద కింగ్స్ Okay, sir. సో ఏంటంటే బేసిక్ ఓవర్వ్యూది ఐ డోంట్ నో అని చెప్పి చెప్పకండి బట్ Sure. ట్రై టు అంటే జస్ట్ ఓవర్వ్యూ అనేది చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నిషే క్వశ్చన్ లైక్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ అడిగారు అనుకోండి నెంబర్ ఏదన్నా మీకు తెలియదు అని చెప్పచ్చు బట్ Okay, sir. ఓవర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు తెలియదని ట్రై మ్యాక్సిమం చెప్పకండి Okay, sir. ఓకే దెన్ ఐస్ అందరి కంప్లీట్గా ఒకరి మీద ఉన్నాయి ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూఆర్ లుకింగ్ అంటే మేడంకి ఆన్సర్ చెప్పి నన్ను చూస్తున్నారు యూఆర్ లుకింగ్ విత్ సినిసిజం నా ఆన్సర్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అనే సినిసిజంతో చూస్తున్నారు అది వద్దు అండ్ మీరు ఎక్కడ అంటే ద వే యూ అప్రోచ్డ్ మీ అంటే ఎందుకు మెడికల్ ఫీల్డ్ వదిలేసి ఇటు వచ్చారు అన్నప్పుడు సార్ నేను ప్రివెంటివ్ దాంట్లో ఉండడానికి ఐ థింక్ విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ లాజిక్ అలాంటి లాజిక్స్ చాలా చెప్పారు కానీ ఆ లాజిక్స్ అన్నీ కూడా స్లోగా అంటే కంపోజ్డ్గా చెప్పండి Okay, sir. ఆ కంపోజ్డ్ అనేది మిస్ అయింది Okay, sir. అండ్ సర్వేస్ కోడ్ చేస్తున్నారు విచ్ ఈస్ గుడ్ Thank you, ఓకేనా sir. Thank you. ఎస్ అండ్ మీ డాఫ్లో చూశాను మీరు ఇదే సేమ్ మీరు శారీ వేసుకొని ఖచ్చితంగా ఇదే శారీ గురించి అడుగుతారు మేడం అడిగారు Ah, okay, అండ్ ఇదే శారీ అంటే శారీతో ఫోటో పెట్టండి okay, సో sir. దట్ ఫార్మల్గా ఉంటుంది Okay, ఓకే sir. రైట్ Okay, sure. So Tejaswini, you are good with statistics and medical content, with medicine, and around questions చేసినప్పుడు you're confident. Otherwise, any extracurricular activities that are being asked, you are not that confident in answering as well. Okay. అండ్ ఇంకొకటి అస్సలు వినిపించట్లేదు మీరు మాట్లాడేది Sorry. నేను చాలా కేర్ఫుల్ గా వినాల్సి వస్తుంది Okay. అండ్ యూఆర్ నాట్ ఈవెన్ కంప్లీటింగ్ ద సెంటెన్సెస్ మీరు అవును కదా అని ఊపేస్తున్నారు ఇలా ఇలా Okay. సో ఇది అయిపోయింది అని మీ హెడ్ షేకింగ్ వల్ల మాకు తెలిసింది ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ షుడ్ Okay. కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఎండ్ ద సెంటెన్సెస్ Okay. స్టాపింగ్ ద సెంటెన్సెస్ అబ్రప్ట్లీ ఇన్ బిట్వీన్ అది మీరు చాలా కంపోజ్డ్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ Okay. ఓకే సో Okay. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ Sure. టు టాక్ మోర్ Okay. ఇంకొకటి మీకు చాలా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ అని చెప్తున్నారు ఒక సెంటెన్స్ లో అట్లీస్ట్ 2 to 3 ఎస్ సార్స్ వినిపిస్తున్నారు సో లెట్ దెమ్ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్ టేక్ అ పాజ్ Okay. అండ్ అవాయిడ్ సేయింగ్ ఎస్ సార్ Okay. ఓకే దెన్
That's it from my side, sir. యా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు జస్ట్ దాన్ని అబ్రప్ట్గా స్టాప్ చేసేస్తున్నారు, అంటే క్లోజ్ చేస్తున్నారు. ఇంతే, నాకు తెలిసింది ఇంతే, నేను చెప్పేది ఇంతే అని చెప్పేసి Okay. కొంచెం దానికి అదొకటి. తర్వాత వెరీ స్పీడ్. సరే. మేము మీకు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నట్లేదు, మీరు మాకు తీసుకున్నట్టున్నారు. అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు చెప్పే ఆన్సర్ అంతే, మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. చాలా స్పీడ్ వెళ్తున్నారు. ఇది మీకు సబ్జెక్ట్ ఉన్నా కూడా స్పీడ్ పనికిరాదు, ఓకే సార్. అంత స్పీడ్ అవసరం లేదు. ప్లస్ అబ్రప్ట్గా క్లోజ్ చేయకండి క్వశ్చన్. సరే, క్లోజ్గా మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఇంకా సప్లిమెంటరీగా ఏమైనా వస్తాయని చూడండి. అబ్రప్ట్గా దట్స్ ఇట్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు దట్స్ ఇట్ అట్లాంటిది వాడకూడదు. దట్స్ ఇట్ అంటే నేను చెప్పేది ఇంతే అని వాడకూడదు. ఆ వర్డ్ వాడకండి. దట్స్ ఇట్ అట్లాంటివి వాడకండి. Okay. నాట్ రికమెండెడ్. ప్లస్ హెల్త్ ఎక్స్పెండిచర్ 1.8 లేదు, ఇంప్రూవ్ అయింది, ఇప్పుడు పెరిగింది. సార్ 1.9 lakh. పెరిగిందా? ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు పెరిగింది. నేషనల్ ఫ్యామిలీ సరే పాలసీ, నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ 2017 అయితే రికమెండ్ చేసింది, బట్ ఇప్పుడు పెరిగింది. ఒకసారి చూసుకున్నారు, లేటెస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే ఫాలో అవ్వండి. అదే అందులోనే 1.9. 1. సార్. ఒకసారి ఫిగర్స్ చూసుకోండి. ప్లస్ పర్టికులర్గా మీరు ఐఎంఆర్, ఎంఎంఆర్ వీటికి సంబంధించి ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేటు, వీటి ఇష్యూస్లో కొంచెం పిహెచ్సి సమస్యలు, వాటన్నిటిని ఇంకొకసారి మొత్తం స్టార్ట్స్ కానీ, లేకపోతే అసలు మామూలుగా సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్, అక్కడ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఒక్కసారి రివైజ్ Sure, చేసుకోండి మొత్తం అన్ని. ఓకే సార్. సరేనా? ఓకే. Like, we feel that you're very innocent, that can be seen. But again, if you're talking, like whenever the question is asked, you're moving ahead first. Okay. Like you're coming towards the interviewer and then like, okay, and malli enaki. So you're moving up and down, front and back. Try to sit in one posture calmly. And your hands maybe broadened and sitting in one posture. Like the movements are there so that the eye contact has to be lowered and upward Okay. and can't be heard. Okay, sir. Seriously can't be heard. And medical schemes and sectors, because you worked Yes, sir. as a civil assistant and also know the place where you worked. What are the issues in there? Are there any specific issues which you have addressed? Okay. What were who were the frequent visitors? Okay. Were they any coming with any problems and all? That one. And when I asked you about the PHC issues, Sir. you missed The few of those. diagnostic, You can't yes. miss because you worked there for Yes. 1.5 Yes, sir. Yes. year and you look very fearful. Please don't do. And even now when we are talking, you are moving your head towards us. Don't do that. You can be relaxed. Okay, sir. Good. Nice. Thank you, sir. అమ్మా, సరే. బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలమ్మా. ఎందుకంటే కొంచెం ఇంకొంచెం వెనక్కి లీన్ అయి ఉండాలి, కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా కనబడాలి. Okay, sir. మీరు ఇంటర్వ్యూని బ్లఫ్ చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూవర్స్. Okay. యు ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఇన్నోసెంట్. Okay. మీ రైటింగ్ చూస్తే యు ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. మీ సిగ్నేచర్ కానీ మీ రైటింగ్ కానీ చూస్తే యు ఆర్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్ టు ఫేస్ ద బోర్డ్. అది సో ఏంటంటే మీరు ఆ షీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి చూసారా, అది దాన్ని వదిలేయండి. కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఇద్దాము, లేకపోతే అంత కాన్ఫిడెంట్ గా కనిపించొద్దు అనేది ఏదైనా ఉందంటే తీసేయండి. కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్ గా మాట్లాడండి. Okay, sir. సో బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ మీరు ఎలా మాట్లాడాలో ఒక దీంతో అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఎలా ఉంటారో అలాగా ఆ ఫ్రీనెస్ మెయింటైన్ చేయండి. Okay, sir. అది తర్వాత ఒపీనియన్ బేస్డ్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు. బట్ ఏంటంటే ఇన్ మై ఒపీనియన్ అని స్టార్ట్ చేయకుండా యాజ్ పర్ సుప్రీం కోర్ట్ అంటున్నారు. ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకురావద్దు. Okay. ఫ్యాక్ట్స్ క్వశ్చన్స్, ఒపీనియన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ సెపరేట్ గా డీల్ చేయాలి. Okay, sir. సార్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అన్నారు. మీరు ఈ యాజ్ పర్ సుప్రీం కోర్ట్ రిపోర్ట్ అంటూ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ దాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ అనమాట. Okay. అంటే మన మీద చదువుకున్న నాలెడ్జ్ మాత్రమే కాకుండా మనదంటే ఒక సొంత భావం, సొంత ఒపీనియన్ కూడా ఉండాలి. దాన్ని మనం రిఫ్లెక్షన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో అది రిఫ్లెక్షన్ కావాలి. ఆ రిఫ్లెక్షన్ కోసం ఇంటర్వ్యూ, అదర్వైజ్ మెయిన్స్ తర్వాత డైరెక్ట్ గానే జాబ్ ఇవ్వచ్చు. Yes. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఏంటంటే అటైర్ చాలా బాగుందమ్మా, ప్లీజింగ్, కాన్ఫిడెంట్ గా కనబడుతున్నారు. ఆ కాన్ఫిడెంట్ ఫీల్ అవ్వాలి కూడా, లోపల ఫీల్ అవ్వట్లేదు. Okay, ఆ sir. ఫీల్ అయితే మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం లౌడ్నెస్ వస్తుంది. స్పీడ్ గా మాట్లాడేస్తున్నారు, Okay, sir. చాలా స్పీడ్ గా మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మీకు తెలిసిన విషయం అవతల వాళ్ళకి తెలుసుంటది అన్న ఉద్దేశంతో కొంచెం స్పీడ్ గా మాట్లాడుతున్నారు. ఆ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయండి. Okay, sir. లిటిల్ బిట్ లౌడర్ కావాలి, ఒపీనియన్ బేస్డ్ చూసుకోవాలి. తర్వాత స్టాటిక్ పోర్షన్ కొంచెం వర్క్ చేయాలి. ఇంకా యూఆర్ నాట్ పూర్తిగా కంప్లీట్లీ బెస్ట్ అబౌట్ స్టాటిక్. సో యావరేజ్ గా ప్రిపేర్ అయ్యారు, ఇంకొంచెం స్టాటిక్ పోర్షన్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఒపీనియన్ బేస్డ్ కి మీరు చెప్తున్నారు, ఒపీనియన్ బేస్డ్ మీకు తెలియకపోయినా తీసుకుని చెప్తున్నారు, వేరే తీసుకొస్తున్నారు, అక్కడ కూడా ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకొస్తున్నారు. ఒపీనియన్ బేస్డ్ పూర్తిగా ఒపీనియన్ గానే వెళ్ళండి, Okay, sir. ఫ్యాక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయండి. Okay, sir. అండ్ శాలరీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి శాలరీ ఇస్ నాట్ బిగ్ ఇష్యూ అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. I know, sir. One of the అంటే ఏంటంటే శాలరీ కన్నా సాటిస్ఫాక్షన్ ముఖ్యం నాకు. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు సర్వీస్ లో వస్తుంది Okay, sir. అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాలి. మీరు Okay, sir. హెల్త్ మినిస్టర్ మర్చిపోవడం క్రైమ్ అమ్మా.
బీయింగ్ డాక్టర్ హెల్త్ మినిస్టర్ ని పూర్తిగా చెప్పకపోవడం క్రైమ్. అల్లు అర్జున్ సీఎం పేరు మర్చిపోయినట్టే ఉంటది. జైల్లో పెడతారు కంపల్సరీ. అలా ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్ గా కంపల్సరీ. గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ప్రకారం హెల్త్ కి సంబంధించిన డైరెక్టర్ వస్తాడు. డైరెక్టర్ వచ్చిన హెల్త్ మినిస్టర్ అంటే చాలా బ్యాడ్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. అది. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ Yeah, sir. మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం చేశారంటే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఆరోగ్యశ్రీ వాటిల్లో జరిగిన ల్యాక్నోస్ ఎక్కడ జరిగాయంటే, నిజానికి ఆపరేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా, అంత Negligence. సివియారిటీ ఉన్నా లేకపోయినా, సార్ అడిగిన పాయింట్ అది. Mhm. సో దాన్ని స్పెసిఫికేషన్ గా మీ నుంచి వస్తుందేమో అని చెప్పి చేశారు. లేకపోయినా ఆపరేషన్ చేసేవారు. బికాస్ Doubles. కంపెనీస్ పేయింగ్. Okay. పేషెంట్ కి రియల్ గా రిక్వైర్మెంట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా కొన్ని ఆపరేషన్స్ పడ్డాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్. Okay. సో అది మీరు మెన్షన్ చేయాలి. Okay, sir. కొన్ని చోట్ల అలా జరిగేయండి అని చెప్పి, అంటే దాన్ని మీరు అథారిటేటివ్ గా చెప్పకుండా, Okay. ఇన్సూరెన్స్ సార్ అడిగిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఆ ఫోకస్డ్ గా అడిగిన పాయింట్ అది మీరు రాలేదు. అసలు కంప్లీట్లీ ఇగ్నోరింగ్. Okay, మీ sir. ఆన్సర్ చెప్పింది బ్యాలెన్స్డ్ గా చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పాలి. Okay, sir. అండ్ రీసెంట్ గా దేవకట్ట తీసారమ్మా సినిమా. దేవకట్ట. కంప్లీట్ కొల్లూరు కొల్లూరు సంబంధించి సమస్య మీద తేజ ఎవరు? శ్రీ సుప్రీం సాయిధరం తేజ్. సాయిధర్మ తేజ్ హీరోగా, రమ్యకృష్ణ సాయిధర్మ తేజ్ వండర్ఫుల్ మూవీ. అంతా కొల్లూరు కొల్లూరు సంబంధించి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అదంతాను. సో ఒక్కొక్క ఏరియా ఎలాగా దాన్ని పంచుకున్నారు, ఎందుకు దాని ప్రాబ్లం ఏంటనేది కంప్లీట్ సర్క్యులేటింగ్. పొలిటికల్ రీజన్స్, సోషలాజికల్ రీజన్స్, సైకలాజికల్ రీజన్స్ కూడా, క్యాస్టిజం కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసి, ఇంతకాలం వాళ్ళు తిన్నారు సార్, ఇక నుంచి మేము తింటామంటారు ఫైనల్ గా. సో అదైతే గ్లో అన్నమాట. సో కంప్లీట్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తూ తీసిన సినిమా. దాన్ని కుదిరితే ఇంటర్వ్యూ లాంగ్ టైం అయితే చూడండి, లేదు అంటే దాని గురించి ఎవరినైనా అడగండి చూసిన వాళ్ళు చెప్తారు. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని. సో వండర్ఫుల్ మూవీ అది. మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ రిక్వైర్డ్ అమ్మో, మోర్ కంటెంట్, ఫ్యాక్చువల్ డేటా, మోర్ కంటెంట్. Okay, sir. ఆ కంటెంట్ మీరు చెప్తున్నది కూడా 1.9 అనుకుంటున్నాను సార్, 1.8 అనుకున్నాను, కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పట్లేదు. అది మీ ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ షూర్ అబౌట్ దట్, కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పండి. Confidence. అదర్వైజ్ ఐ థింక్ 1.9 సార్, ఐ థింక్ 1.8 సార్, అలా చెప్పండి. సో ఓవరాల్ ఇదమ్మా, కంటెంట్ ఫ్లో ఉంది. ఒపీనియన్ బేస్డ్ లో చాలా మంచి ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్యాక్ట్స్ వెళ్ళేటప్పటికేమో బ్రేక్స్ పడుతుంది. Okay, sir. ఆ బ్రేక్స్ పడకుండా చూసుకోండి. Sure. అది బ్రేక్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ పర్టికులర్ కంటెంట్. Okay, sir. కంటెంట్ అంతా రాసేసుకోండి, నోట్స్ రాసుకోండి. Okay, ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ? Sir, 10th July, sir. లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ దే. తర్వాత మీకు రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తుంటాయి, వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏ అడుగుతున్నారు, మెడికల్ ఫీల్డ్ అవుతున్నారు, దాని మీద ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ రైటింగ్ నోట్స్. Yes. నోట్స్ పెట్టుకుంటే అథెంటిక్ గా ఏదైతే డేటా ఉందో, డేటాకి ఈజీ నోట్స్ పెట్టుకోవడం. Okay, sir. ఒపీనియన్ కి మనం నోట్స్ పెట్టుకోలేము. Ah. సో డేటాకి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇచ్చేయండి. Ah. శారీ చాలా బాగుంది. ఇదే సేమ్ శారీ వెళ్తారమ్మా? ఇలాంటి శారీయా? ఇలాంటి శారీ, ఇదే శారీయా? ఇలాంటి sarees. ఓకే. ఇది ఆల్సో గుడ్. దీని మీద కూడా వెళ్ళొచ్చు. And for everything you're saying social, economic, political causes. Okay. Because when you don't have anything also, like social, economic, political aspects are there, and you're not defining anything. What are the issues? And you're saying social, economic, political issues. They are there, but what are the issues? అంటే వాటిని ఎలాబొరేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. టెక్స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను తర్వాత ఇటు వచ్చానని కాకుండా ముందు నుంచి నాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ రావాలని ఉంది సార్. సీడ్ రూపంలో ఉంది. వన్స్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ఐ బికమ్ ఏ డాక్టర్, ఐఎమ్ రియల్లీ ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకా బలంగా నాటుకుంది. ఇంకా నేను ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ సర్వీస్ చేయాలనే ఉద్దేశంలోకి అది మెటామార్ఫోసిస్ స్టేజ్ లో డే బై డే బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. అందుకని నేను ఇటు రావాల్సి వచ్చింది. అదర్వైజ్ అంటే అలాంటప్పుడు ముందు నుంచి ఉంటే నువ్వు డాక్టర్ ఎందుకు చేసావు అని అడుగుతారు. సో డే బై డే ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనేది చెప్పాలన్నమాట. సో ఆ ఇంక్రీజ్మెంట్ మాటల్లో రావాలి. సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది చేస్తున్నప్పుడు మీకు అది set అవుతుంది. And tell that you will use that medical health experience in your administration. Yes. Yes. And see that you will reduce the MMRs or the issues. Yes. Yes. అది నేను అక్కడ చూసి దాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పి. Okay. పర్టికులర్ గా ఉమెన్ వెల్ఫేర్ మీద, ఉమెన్ సంక్షేమం మీద, ఆ ఉమెన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ మీద ఎక్కువ వస్తాయి అమ్మా. గైనిక్ కాబట్టి Yes, sir. వస్తాయి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్. బట్ ఏంటంటే మీ ఆన్సర్ ఏదైనా సపోర్టెడ్ బై స్టాటిక్ ఫిగర్ Ah. పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. Okay, sir. ఊరికే చెప్పారు అంటే, బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి వినండి అన్నట్టు కాకుండా, విత్ సపోర్టింగ్ స్టాటిక్ ఫిగర్ చెప్పారంటే అది పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. వాళ్ళు నమ్ముతారు అనమాట. దే కెనాట్ డినై. Yeah, okay, sir. దే కెనాట్ డినై. ఇప్పుడు డినై చేయాలంటే ఫ్యాక్ట్ ని డినై చేయాలి. ఫ్యాక్ట్ అబద్ధం చెప్పదు కదా. Yes. ఫ్యాక్ట్ ని ఒపీనియన్ డినై చేయగలుగుతారు, ఫ్యాక్ట్ ని డినై చేయలేరు. సో ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఒపీనియన్ ఫార్మ్ చేసుకోండి. ఈ ఒపీనియన్స్ అన్ని అయితే ఏదో ఒపీనియన్స్ గా ఉన్నాయి, అయితే ఫ్యాక్ట్స్ గా ఉన్నాయి. ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఒపీనియన్ చేసుకుంటే
ఇది అవుతుందమ్మా. Sure. రైటింగ్ బాగుంది, కాన్ఫిడెన్స్ కనబడుతుంది. అది బాడీ లాంగ్వేజ్ లోను, మాటల్లోను, గొంతులోను తీసుకురండి. Okay, sir. రైట్. మీరు డాఫ్ ఇంటరాక్షన్కి రండి ఒకసారి సౌమ్య గారిని అడిగి, ఎందుకంటే డాఫ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. Okay, sir. మీరు చాలా స్పేసెస్ పెట్టారు. Okay, sir. ఓకే Okay. రైట్. Thank you, sir. పర్టికులర్ గా రైటర్స్ అమ్మా. ఆ Sir, జ్ఞానపీఠ ఎవరికి వచ్చిందంటే అది ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్. okay. జ్ఞానపీఠ ఎవరికి వచ్చిందంటే జస్ట్ ఆలోచించాను తీసుకోవాలి. విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు